after that start. So, I've spent 20 years working in guitar shops in the UK, and over the years I must have sold thousands and thousands of Yamaha Pacificas, and obviously this guitar is very, very familiar to me as being that kind of thing. So, we have an alder body. It's available in 3 different colours. So we've got black, we've got sunburst, and obviously we've got the white. We've got 3 Alnico single coils, which sound really, really nice. A vintage style trem, and we've got a nice sort of satin finish C-shaped neck. So it's a guitar by itself. Ja, Musiker-Board, guten Morgen. Wir sind zusammen im Medien-Wiederholungstäter bei Line 6. Hallo. Hallo, wir waren letzte Woche Freitag schon mal bei euch. Da hattet ihr uns nicht so wirklich verraten wollen, was ihr alles zur NAMM mitgebracht habt. Jetzt ist die NAMM im vollen Gang. Jetzt hast du keine andere Wahl mehr, als uns zu sagen, was ihr im Gepäck habt. Ja, gerne natürlich. Dann, wo fangen wir an? An welcher Baustelle? Weil das Paket ist etwas größer, ne? Ja, wir haben ein paar Sachen vorbereitet, ein paar Überraschungen, mehr oder weniger. Aber fangen wir doch an mit dem Ding, was du da in der Hand hältst. Das ist unsere nagelneue Variax Standardgitarre. Das ist ein Instrument, was in Zusammenarbeit mit Yamaha entwickelt worden ist. Also wir haben sozusagen die ganze Instrumentenbauerfahrung von Yamaha zusammengetan mit Innovationen von Line 6 und haben uns gedacht, hey, lass uns doch einfach diese Kräfte kombinieren, wenn du so willst, und ein schickes neues Instrument bauen. Kunden, die Variax-Gitarren schon kennen von uns, James Tyler Variax zum Beispiel, denen wird das alles sehr bekannt vorkommen und die haben auch recht. Also die Technologie, die hier drin steckt, ist im Prinzip die gleiche Technologie, die wir auch schon in die James Tyler Variax eingebaut haben. Also soll ich kurz erklären, weißt du? Ja klar, erzähl uns ein bisschen was. Dann muss mich stoppen dann, ne? Weil ich kann hier lange reden. Okay. Also wir haben hier erstmal eine wunderschöne Gitarre, ein Alder, was heißt denn das auf Deutsch nochmal? Alder, was ist denn das? Hilf mir mal schnell. Wir übersetzen es. Wir übersetzen es nachher, genau. Weil ich sage auch nur Alder. Mein Deutsch, das schwindet so schön langsam. Also ein Alder Body, ein Ahornneck, Rosewoods, Griffbrett, wunderschöner flacher Hals, D-Shape. Wir haben den Satin lackiert, das ist sehr, sehr dünn und man fühlt sogar noch ein bisschen die Holzporen. Ja. Das ist ein so guter, schneller Neck, gute Abmessungen, sehr, sehr gut bespielbar. Viele Gitarristen, mit denen ich gesprochen habe, die fangen an zu spielen und dann spielen die weiter und dann irgendwann sagt man, hör mal, du kannst die auch wieder hinlegen. Nö, warum denn? Ne? So, und dann natürlich haben wir auch Variax dabei und deswegen halten wir die Gitarre hier so mit dem schönen Winkel. Wir haben 2 Knöpfe hier. Einmal haben wir den Model-Knopf. Mit dem kannst du jetzt verschiedene Gitarrenmodelle auswählen, die wir in DSP modellieren. Also da ist ein DSP eingebaut auf der Rückseite. DSP ist ein digitaler Signalprozessor. Und da haben wir eben Software dazu geschrieben. Und die Software, die emuliert den Sound von verschiedenen anderen Gitarren. Im Prinzip genauso wie unsere Bodeneffekte. Die Modeler, die modellieren verschiedene Verstärker, verschiedene Bodeneffektgeräte und so weiter. Und das machen wir eben auch mit Gitarren. Ja, und jetzt zum Beispiel, ich meine, wir können es jetzt leider nicht anhören, das machen wir vielleicht später. Da kann ich jetzt mir zum Beispiel akustische Gitarren aussuchen. Ja, und dann haben wir ein Modell drin, zum Beispiel von einer Martin D28. Und das klingt dann schon ziemlich schön. Das ist also der Sound, wie er aus einer Martin D28 mit einem Tonartnehmer eben rauskommen würde, wenn er zum Beispiel in die PA gespielt wird. Gut. Gitarre verlassen wir an der Stelle auch, weil wir hatten ja das Vorgängermodell im Musiker-Board auf Tour. Wir haben also reichlich Berichte, die sich mit den ganzen Modeling-Sachen befassen. Und jeder, der jetzt zuschaut und nochmal neugierig geworden ist, den werden wir an der entsprechenden Stelle im Thread die Links hinlegen zu den Reviews, die wir gemacht haben. Da habt ihr uns versorgt letztes Jahr. Die Gitarre ist durch mehrere Hände gelaufen, hat viel Spaß gemacht. Also that you know that the sounds that you're going to be listening to today are from the Firehawk FX, which we'll talk about, and then we're running into 2 of the L2 speakers, so it's that full FR, full range flat response system, which has now become extremely affordable due to these new bits of gear. So, over at the neck pickup. Sounding guitar, player's great, out of face sound. And for a bit more of a rocky sound, over to the bridge.
really nice guitar. Just as a standalone guitar, works great. Next though, anybody who's familiar with the Variax products will know that the Line 6 technology comes actually in the piezo bridge underneath there. Now when I press this button here, it'll switch off these Alnico pickups and switches over to the HD models that we have. And then now we can get some really nice sounds and a whole range of 20 plus HD models there. So some of them are sounds that you wouldn't necessarily expect to hear from a solid body electric guitar. So I'm going to switch over to the acoustics pod. I've got 5 different positions there, so that's 5 different types of acoustic guitar. So I'm going to start with this one. I've got a Gibson J200. Move over again, I've got 12 string guitars. Over in the resonator section, I've got some more unusual things. So I've got things like a dobro. We also have things like the sitar, and if you guys have got stores, I'm sure with selling Variax, you'll know that it's the one the customer always finds straight away, the one that always catches everybody's attention. It's great to have access to sounds like that. As a sort of recording musician, I know that I'm never going to invest the time into learning how to play sitar, or actually invest the money into buying a sitar. So the fact that I've got those textures there and I can use it for recording, I use it for any other gig situation, is fantastic for me. We also have the banjo, which I thought was a bit more of a joke when I first heard it many years ago, I think in 2003 when the Variax first came out. But it's become really nice, again, a texture for putting in underneath recordings. So. And I've got a banjo there as well. Let's listen to some of the Strat models, because we're at Line 6 Model 1 actual guitars. So when I switch in the spank sound, we're not allowed to say Stratocaster on there or Fender on there, I don't believe. So we say spank instead. And I've got a 1959 Strat. Switch over to an NAMM model. Oh, those out of phase sounds. Switch over to a Telecaster, 1960 Telecaster Custom over in this position here. It's really authentic, yeah? It certainly saves me. I've got Telecaster, I've got some nice collection of guitars, but if I'm recording or I'm out gigging, I don't necessarily want to carry all those guitars out to the gig, so it's really nice to have a guitar where it's all actually built into the same thing. I mean, obviously I've got 1959 Les Pauls, I've got a 1960s Telecaster Custom. I all know, I'm loaded, I've got all those things, but I don't want to risk them getting stolen and taking them to the gig. Anybody who's familiar with the Variax as well will know that we have 11 different tunings on there. So any of the guitars I select from here, I can then apply any of 11 different custom tunings. So if I go to the gig, and the singer's having a bit of a bad day, and I need to drop down to E flat, normally that would be a disaster, or I'd have to sack the singer. But with this guitar, I just turn this pot and I go straight down to E flat. And there we are, half step down. I can go down even lower if I need to. If I have to sing, I have to sing low. And if I want to, I can even go down as low as baritone tune on there, so we're right down in the 7-string territory.
And the lower I get, for some reason I have to slow down the tempo. Straight down there into a low B. Because we're processing each string separately, I can actually change the tuning on each string individually as well. So if I want to do something in drop D flat with a Les Paul, dial in the Les Paul, drop D flat, at the flick of 2 switches, and I've got that sound straight away. Or if I want to do something where we have more of a Stones type thing, I could dial in a blues G tuning over to the Telecaster sounds. Instant kind of Keith Richards there. Okay, and that kind of wraps up the Variax standard. So it's the most affordable Variax we've had to date. It's a great playing guitar by itself. I'm using the VDI cable here, so I'm actually powering it from the next product we're going to talk about. But if you want to use this into any guitar amplifier, you just plug a normal cable in there, use the supplied battery, and you've got your traditional amplifier, your traditional setup. But now you're actually have access to all those 20 plus HD models and all those 11 tunings as well. Okay.